Bevor wir uns in die Theorie verlieren, möchte ich gleich meinen ersten Gast auf die Bühne bitten und auf Englisch umschalten. So before I start discussing about the evolution of instrumentation and how fixed function hardware is becoming more of a legacy idea, I would like to introduce my first guest. Under his leadership, our PXI platform continues to grow, and it has become the de facto modular instrumentation platform in the industry. So with that, I would like to call Luke Schreier on the stage. Good morning, Roman. Nice to meet you. Yeah. So Luke, I was just basically talking in German about the whole notion of fixed function hardware. Right. It's becoming more of a legacy idea. Right. And it would be very interesting to start off and see what are the trends that you are seeing in the whole instrumentation area. Right, yeah. Well, first let me talk a little bit about the challenges that we see design and test engineers facing. And the number one challenge overall we hear is increasing complexity, and the root cause is on the screen behind us. It's Moore's Law. The impact that Moore's Law has had on the electronics industry has been stunning. The increase in processing power, along with the equally astounding decrease in the size and cost of electronics, has really been something that we've had to deal with. In fact, if you tried to build an iPad today out of the transistors from 1976, it would cost you $3.2 billion, and you probably couldn't get it up on stage. So that's the kind of shift that's happened, and that's created a real challenge for those of us designing and testing electronics. Now, the way that we've dealt with this is to create increasingly more sophisticated software. Everything in our world today is driven by software. Obviously, we talked about tablets and mobile devices, but your automobiles, your appliances, industrial systems like robots and precision machines, even the electrical grid. I think it's interesting. You mentioned that the products that are coming out today are becoming more and more software-centric. And yet, if you look at the instrumentation hardware, it is very hardware-centric. So I find it strange that the instrumentations are not keeping up with this changing evolution. Yeah, I mean, instruments have changed over the last few decades, but really only incrementally. Moore's Law has provided us this challenge, but it also provides us a path to the solution. If you compare computing technology against this same axis, you'll see when you have a software architecture, when you have an architecture that can take advantage of more sophisticated software, you have a good path here. And that's what needs to happen with test and measurement equipment as well. Now, we have a really good example of a platform that takes advantage of this in PXI. PXI combines the latest processors and bus technology into an industry standard for measurement and control applications. But it's more than just processing technology. We'd like to focus on 4 key areas, all of which can take advantage of Moore's Law to enable this next generation of applications. The first is the data buses that allow you to stream ever-increasing amounts of data. The second is the processors themselves that help you turn that data into actual information or measurements. The third are FPGAs, or field programmable gate arrays, that allow you to take that software programmability down to the hardware itself. And the fourth are data converters that actually form the interface between the digital systems and the real world. Right. So I find it interesting when we first introduced the PXI platform in 1997 at a German-speaking trade show. People just laughed at us. Right. Right. I mean, how could we introduce such an open platform for instrumentation tasks? Yeah, and of course, people laughed at the first personal computers as well and the first tablet PCs. But when you architect a platform that can take advantage of Moore's Law, it's amazing the changes that can occur over time. If you contrast our latest embedded controller, which we have up here on stage, to the first embedded controller we released in 1997, there's a 240x difference in processing power. The same is true for our high bandwidth chassis. The latest generation 2 PCI Express technology up here in a PXI Express chassis can stream data at more than 120 times the bandwidth of the first chassis that we introduced. So the question, of course, is we introduced PXI in 1997. Is it a mature standard today? Absolutely. PXI is definitely a mature standard. It has shipped more than 100,000 systems
more than 600,000 modules with a very healthy ecosystem of vendors, more than 70 supporting more than 1,500 products, more than 500 of those from National Instruments alone. And it's been really inspiring to me personally, having been involved with PXI since 2001, to see the amazing growth of applications that have come about. Okay, now let me come back to our original question. So I was asking about the software, how can I use the software to adapt my systems? How does that is addressed by PXI? Yeah, this really is all about software. PXI represents a platform that can take advantage of that and build what we call software-defined instruments. You need the latest buses going to the latest processors to deal with the ever more sophisticated software, and that's exactly what we get with this concept of software-defined instruments. But we've talked about it in theory. Yep. Why don't we show you some of the products and new capability we have? For that, I'd like to invite to the stage Christoph Landmann, who's going to walk us through the latest products. Hello, Christoph. So I'll switch a bit into German. Absolutely. Christoph, software-defined instrumentation. Ja, was gibt es Neues im Bereich Mess- und Prüftechnik? Viele dieser Systeme, die wir heute dort im Einsatz haben, verwenden eine hybride Datenverarbeitungsarchitektur. Das bedeutet, es kommen nicht mehr nur CPUs zum Einsatz als Verarbeitungseinheit, wie wir das bei dem PXI-Controller hier beispielsweise haben, sondern auch FPGAs auf Karten, die wir dort zusätzlich im System vorhanden haben und sozusagen als Koprozessor nutzen können. Ja. Und ja, gemeinsam mit I/O-Modulen bildet das sozusagen dann auch die Rio-Architektur ab, und die möchte ich im Folgenden anhand einer Produktfamilie noch mal kurz uns ins Gedächtnis rufen, die wir in der Vergangenheit schon vorgestellt haben. Das ist die FlexRio-Familie. Besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Das ist einmal eine Basiskarte mit dem FPGA für die PXI-Plattform. Die können wir rein als Koprozessor verwenden. Das heißt, benachbarte Module innerhalb eines PXI-Systems können ihre Daten auf diese FPGA-Karte streamen, über Peer-to-Peer-Streaming und dort verarbeiten lassen. Die zweite Einsatzvariante ist, dass wir wirklich vorne ein Adaptermodul aufstecken und damit letztendlich die physikalische I/O unseres Messsystems definieren. Ja, und alle beiden Szenarien, die ich jetzt hier gerade mal geschildert habe, sind wirklich nur möglich, wenn man einen softwaredefinierten Ansatz dann auch verwendet. Das hast du jetzt aber sehr schön erklärt, aber das haben wir ja bereits im Jahre 2008 eingeführt, FlexRio. Vielleicht können wir über Neuigkeiten aus dem Bereich FlexRio mal hier vorstellen. Okay, also was besonders erwähnenswert ist an der Stelle, es gibt mittlerweile, seitdem wir die Produktfamilie released haben, etwa 20 Module für verschiedene digitale analoge Anwendungen von National Instruments, plus diejenigen, die eben von Systemintegratoren oder Alliance-Partnern zur Verfügung gestellt werden. Und zwei von denen möchte ich hier heute nochmal explizit vorstellen, sind auch relativ jung noch, also relativ neue Module. Es sind Digitizer, die sich zum einen entweder durch eine hohe analoge Bandbreite oder durch eine hohe Abtastrate auszeichnen. Ja, und anhand der Spezifikation, die man hier aufgetragen sehen kann, ergeben sich natürlich dann auch die verschiedenen Anwendungsbereiche, in denen wir sie einsetzen können. Die liegen beispielsweise im Bereich IF, RF, Signal Intelligence, LIDAR oder auch der Signalauswertung von Hochfrequentensignalen. Also die Philosophie haben wir verstanden, wir haben die zwei neue Produkte auch jetzt gerade kennengelernt. Vielleicht können wir mal kurz über eine klassische Anwendung oder eine größere Anwendung mal reden. Okay, also man könnte auch sagen, FlexRio Cross the Chasm bedeutet, das ist quasi schon in unserer Plattform ein Mainstream-Produkt, und die Anwendung, die ich hier mal zeigen möchte, ist eine Kundenlösung, die gemeinsam vom Fraunhofer-Institut und der Firma Schönhofer Sales and Engineering entwickelt worden ist. Es handelt sich dabei um ein GSM-Passiv-Radarsystem. Was macht denn solches System? Es geht im Grunde genommen darum, weiträumig Luftverkehr und Seeverkehr zu überwachen. Und im Gegensatz zum aktiven Radarsystem sendet ein passives Radarsystem selber kein Signal aus, sondern schaut einfach auf all das, was so in der Umgebung los ist, also was wir an Sendequellen dort zur Verfügung haben, also FM-Radio beispielsweise oder DAB oder wie in dem Fall, den wir eben hier skizzieren, das GSM-Band aus dem Mobilfunkbereich. Ja, und zum Empfang verwendet man dann ein Antennenarray, das sind insgesamt 16 Antennen, kann man ja auch mal aufgetragen sehen, wie das Ganze so ausschaut, und die Auswertung erfolgt dann eben in Echtzeit auf 8 FlexRio-Karten parallel. Wonderful. So we saw the software-defined philosophy, we saw the new products, we saw very good applications. I think it's become mainstream, this type of approach. So I think we're done. Or do you have something else in pipeline that you want to talk about? Yeah, definitely. I mean, this is a really good example of the way you can use PXI and FPGA technology together to do some amazing things, and we've seen that in a lot of customer applications. But we're not satisfied. We know that there is another layer, there's another level of programmatic access that we can provide to the technology that we offer to actually be able to take it another layer down, to go further into architecting the complete firmware
of a high-performance instrument. And that's the next step that we're embarking on. And that's something we call software-designed instrumentation. Sounds very philosophical. Is it just a concept that you just want to talk about, or do you have a prototype that you want to share with us in this auspicious round here? Yeah, no, we can do better than that. We've actually already released the world's first software-designed instrument, and we actually did it in an area that's probably the most complex for instrumentation, and that's high-performance RF. So on stage today, I'm pleased to show you the world's first software-designed instrument, which is also a new category of instrument, the world's first vector signal transceiver. So you can see on the screen, this is the PXI Express 5644R vector signal transceiver. It's actually 4 instruments in one. It combines a vector signal analyzer, a vector signal generator, a high-speed digital I/O device, as well as a user-programmable FPGA. And it does all that in a very compact 3-slot PXI module that's actually about the cost of one of those instruments by itself. And then just 2 weeks ago at Mobile World Congress, we actually announced the second vector signal transceiver and the second software-designed instrument that adds baseband I and Q inputs and outputs to the same product, so that you can do baseband as well as up-converted RF test and measurement. But the real power on this is in the software, as I mentioned. You can use it out of the box, like you would a traditional RF instrument, or you can actually drill down into the module, going layer by layer, and making modifications, tweaking specific elements of the code to add or subtract functionality, to remove or maybe add specific IP that's necessary for your application, all the way down to the pin. So this is the kind of flexibility and power that we're talking about, the ability to completely re-architect from the ground up. I think I'm a bit confused. I'll take the user side. So Yep. Christoph talked about FlexRio. At the heart of FlexRio, we have an FPGA. At the heart of VST, we have FPGA. I don't really see the difference. One is called software-defined. The other one is called software-designed. So what's the real difference? Right. Well, if you were to take the average RF traditional instrument and look inside the firmware, you wouldn't want to be there. It's a very complicated space. These are complex instruments. So what we did was architecturally devise a new way to think about this. And these are called instrument design libraries. And you can see some example architectures on the screen to make it very easy for the user, you, to make modifications to different parts of that firmware. Let's say you did not want to use the vector signal transceiver in a traditional instrument application. You could eliminate the buffering that's commonly found in instruments and replace it with more of a streaming configuration to build more of an RF transceiver system. Okay, understood. Okay. Let's see an application, Christoph. Genau, wir haben ein kleines Beispiel vorbereitet. Es geht um den Test von aktuellen Mobilfunkstandards. 812 AC ist also ein vollkommen spezifizierter Standard, für den es auch die ersten Chips und Produkte bereits gibt. Und ja, er erlaubt uns Bruttodatenraten bis zu 7 Gigabit, und man kann sich vorstellen, ja, bei solchen komplexen Kommunikationsverfahren, die dort eingesetzt werden, das stellt auch ganz besondere Anforderungen an unser Mess- und Testequipment, insbesondere im Hinblick auf solche Aspekte wie Linearität oder Phasenrauschen. Ja, und das Setup, was wir hier vorbereitet haben, ist eigentlich nichts anderes als ein Loopback-Test. Das bedeutet, wir generieren einmal ein standardkonformes Signal mit dem Generatorteil des Vector-Signal-Transceivers, führen das direkt auf den Analysator wieder zurück. Und wir verwenden in diesem Fall eine Erweiterung für die Systemdesign-Software LabVIEW. Das ist das WLAN-Toolkit, und dort habe ich eben die Möglichkeit, direkt mit Softfront-Panels zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht erst in LabVIEW was mit dem Toolkit-Funktionen ausprogrammieren, sondern ich habe hier die Möglichkeit, direkt ein standardkonformes Signal zu generieren. Die Generation läuft bereits. Ich erzeuge das Ganze bei 5,8 GHz mit 18 MHz Bandbreite. Das ist ein 256-fach quammoduliertes Signal. Und wenn ich mal auf mein Analysator-Panel wechsle, kann ich mir mal so einen Burst-Impuls hier im Zeitbereich ansehen. Was aber viel interessanter ist, also wir verwenden ja ein relativ komplexes Modulationsverfahren, diese Quammodulation. Ich kann mal eine andere Darstellungsvariante hier an der Stelle noch hinzufügen, die eine Aussage darüber trifft, wie gut meine Modulation funktioniert, also wie gut ich die einzelnen Symbole treffe. Das ist das Konstellationsdiagramm. Und man sieht eben an der Stelle, je kleiner die Punkte sind, je besser ich diese einzelnen Symbole treffe, ja, je fehlerfreier ist meine Übertragung dann auch. Und wenn wir mal zurück auf das Analysator-Panel wieder wechseln, eine Aussage darüber, wie gut ich diese Punkte treffe, ist der sogenannte Fehlervektorbetrag.
Und der sollte natürlich möglichst klein sein, liegt hier in der Größenordnung von etwa minus 47 dB. Das ist industrieweit einmalig und die Messzeit spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Also wir verwenden ja hier einen schnellen Backplane-Bus und die FPGA-Signalverarbeitung liegt etwa in der Größenordnung von 40 Millisekunden. 40 millisecond, oh wow. So, look, 40 milliseconds, that's the performance we are reaching. What other application areas can we target with this new approach? Yeah, traditional tests like 802.11ac is really just the tip of the surface here. You can see on the screen there's a number of different other applications that we've been able to interact with customers about, and this list keeps growing. Everything from protocol-aware automated test to power-level servoing, and another application which I'll talk about called channel emulation. So if you think about wireless transmission, it gets impaired in a lot of different ways. So if you were going to receive a telephone call on your mobile phone, that's going to be interfered with by the buildings in an urban environment, or maybe your motion if you're walking or driving, or even other base stations or cell towers. So what you want to do to actually test this, because it's very difficult to do that in the real world, is you want to implement mathematical fading models onto an FPGA, and that's what a channel emulator does. And we can do that with the vector signal transceiver because we can affect the architecture of the instrument and change the way it behaves. Okay, so we talked about the application. I don't know if you want to show that or what. You want to show it? Okay, let's do it. Let's do it. I already set it up. Also im Folgenden geht es darum, wir arbeiten wieder mit dem gegenwärtigen WLAN-Standard, erzeugen ein standardgerechtes Signal und möchten jetzt in Echtzeit einfach Störphänomene auf einen Funkkanal injizieren. Das machen wir durch sogenannte mathematische Fading-Modelle, die eben solche Störphänomene wie Mehrwegeempfang, also dass ich das Ganze überlage mit Reflexion oder so einen sogenannten Doppler-Shift emulieren an der Stelle. Natürlich machen wir das Ganze wieder als Loopback-Test und können uns jetzt mal das Signal so im Frequenzbereich anschauen. Wir können zunächst einmal eine deterministische Störung, sage ich mal, hinzufügen. Wir fügen jetzt mal eine Reflexion hinzu, überlagern das Signal mit einer Zeitkonstante von 50 Nanosekunden, können uns anschauen, wie sich das Signal daraufhin verändert. Ich kann eine zweite Reflexion hinzufügen, die nach etwa 80 Nanosekunden auftritt. Und ich muss natürlich folglich immer noch mit dem Empfänger in der Lage sein, mein Signal entsprechend auszuwerten. Das ist mal der rein statische Fall. Ja. Wenn ich jetzt mal schaue, wie sich das Ganze verhält, wenn ich mich mit meinem mobilen Endgerät bewege. Ich füge zunächst einmal wieder 2 Reflexionen hinzu. Wenn ich jetzt zusätzlich noch eine Dopplerverschiebung mit einer bestimmten Frequenz hinzufüge, sieht man auch wieder, welchen Einfluss das auf mein Signal hat. Ja. Dieses Setup, was wir jetzt hier gesehen haben, emuliert eben einen einzelnen Funkkanal und ich habe eben auch die Möglichkeit, mehrere VSTs, wie wir gerade schon gesehen haben, in einem solchen System zu platzieren, die Phasen starr miteinander zu verbinden und somit eben auch ein MIMO-System abzubilden und mehrere Funkkanäle gleichzeitig zu emulieren. Okay, wonderful. So we talked about the applications. Now I want to see some real hard benchmarks. Yeah. So, and I also heard that while we were designing the new VST, we also worked with some key customers. That's right. So can you share some experience and maybe performance advantages that they saw when they were employing VST? Yeah, when you're designing a concept and a product this revolutionary, you obviously want customer feedback and from lead customers in the industry. We worked a lot with Qualcomm Atheros, who is a leading provider of wireless chipsets. And the problem they were facing was as each new generation of wireless was coming out, they needed to add a lot more test conditions to the chipsets they were producing. And this caused a real problem in the amount of time it was taking to validate that new silicon. So they used the vector signal transceiver to use the FPGA and the high-speed digital port to do control of the device under test with a custom serial protocol that talks to their specific device. That way they can do the communication and the RF measurements in a very closed loop, tightly synchronized fashion and really speed up the process. This is on the screen is a look at their past 2 test strategies and then their current one. In the early 2000s, they used rack and stack equipment in an automated way, and it would take them weeks to do the regression testing on a new piece of silicon. When they transitioned in 2007 to PXI and modular instruments, they saw a 10x improvement in the time that it took them to do that testing, so it cut it down to days. When they transitioned to the software design approach with the VST, they saw an additional 20 times improvement, so a total of 200 times speed improvement over the last decade using this technology. That's the kind of
tracking to Moore's law with the software-defined architecture that's really important here. So let me summarize. So using box instruments, and they just changed to PXI. Nothing much, just changing to the new platform. Just 10x. Yeah. And 10x. Yeah. And then from PXI to PXI with VST, another 20x. That's right. So I think we get it, Yeah. the power of it. It's impressive. But I know that, in our audience, we don't have RF experts, 200 RF experts. But just to demonstrate, I think, the sheer power of the VST without any RF details, just the performance advantage, I think that should be impressive. If you could just kind of give a glimpse of that. Also wir haben vorhin schon mal gesehen, dass wir aktuelle FPGA-Technologie auf dem VST einsetzen. Wenn wir das Ganze nur mal als Coke-Prozess benutzen, können wir dort mal eine mathematische Operation ausführen und geht im Folgenden darum, eigentlich nur die sogenannte Mandelbrotmenge zu berechnen. Das ist eine Menge an komplexen Zahlen und die kann man mit Real- und Imaginärteil eben auch grafisch abbilden und diese Fraktale, diese Bilder, die sich dabei ergeben, die man hier sieht, das ist nichts anderes als die grafische Darstellung dieser Mandelbrotmenge. Und was man hier schwarz sieht, sind einmal die Zahlen, die definitiv zu dieser Menge gehören und im Randbereich, da gibt es so einen Gradienten, farblich dargestellt. Und der trifft einfach nur eine Aussage darüber, wie viele Iterationen ich in meinem Näherungsalgorithmus durchlaufen musste, um zu entscheiden, ob jetzt diese Zahl zu meiner Mandelbrotmenge gehört oder nicht. Und diese Operation kann man mal auf dem FPGA ausführen und kann so eine Art virtuellen Flug durch den Randbereich ausführen. Das kann ich jetzt hier mal händisch machen, dass wir in diese Strukturen rein zoomen, in diese Fraktale. Oder ich durchlaufe das Ganze einfach mal für einen Wertebereich und schaue mir das grafisch an. Das haben wir jetzt hier mal dargestellt. Das ist jetzt so ein virtueller Flug in diese Mandelbrotmenge. Darf man nicht zu lange drauf gucken, sonst wird einem vielleicht schummrig oder so. Ja. Genau, also wir zoomen jetzt mal in einen Bereich rein. Wir können nochmal einen zweiten Teil auswählen. Und man sieht eben, je tiefer in diese Struktur reinkomme, gibt es immer wieder Elemente, die sich wiederholen. Das Ganze verändert sich eben farblich, um zu entscheiden, wie viele Iterationen ich durchlaufen müsste. Und auf dem FPGA-Ebene erwartet man ja unten eigentlich irgendwie sowas wie Flipflops oder Gates. Und bei uns ist es irgendwie nicht, wie hätte es anders zu erwarten sein. War ganz klar, dass irgendwo Jeff Kodosky da als der Father of LabVIEW wieder auftaucht. At the heart of a fractal, there is Jeff Kodosky, the father of LabVIEW. Okay. So I think we see the immense power that is behind VST, independent of RF. That of course, if you combine it with RF, you're just, infinite applications. Yep. So now we talked about the PXI ecosystem, and Christoph, maybe you can really fast forward all the new things that we are coming out in terms of the PXI ecosystem. You have 3 minutes time for that. Oh, 3 minutes. I can barely make it in 3 minutes, but it's okay. Switch to German. Ja, wir sind immer noch im Bereich ERF. Ein kleines Update, das ich noch geben möchte, ist nochmal eine andere Geräteklasse, bei denen es uns auch schon Produkte gibt. Das sind die sogenannten Vektor-Netzwerkanalysatoren. Und dabei handelt es sich einfach um Geräte, mit denen ich das frequenzmäßige Verhalten von komplexen Netzwerken analysieren oder bestimmen kann. Ja, wenn ich also beispielsweise Kabel ausmessen möchte, wenn ich Impedanzanpassung betreiben möchte, wenn ich Filter ausmessen müsste, dann wäre eben das entsprechende Mittel der Wahl. Wenn wir mal aus dem RF-Bereich ein bisschen weggehen, gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Produkte für die PXI-Plattform. Ganz neu hinzugekommen, gehört so ein bisschen zu der Gruppe der Schaltmodule. Das sind die Widerstandsmodule, die programmierbar sind. Also immer wenn es darum geht, resistive Lasten zu simulieren, seien es RTDs, Potentiometer, PT100 etc., dann kann ich das mit diesen Modulen tun. Und auch dafür habe ich noch mal eine kleine Demonstration vorbereitet. Also wir nehmen jetzt so ein Widerstandsmodul, durchlaufen mal verschiedene Widerstandsreihen und können das in Vielleiterkonfigurationen mit einem Präzisions-DMM von uns direkt wieder zurückmessen. Bei der Konfiguration, die wir jetzt hier haben, simulieren wir einen Widerstandswert mit 2 Bänken. Ich habe jetzt mal die Möglichkeit, die Anwendung laufen zu lassen und kann hier mal verschiedene Widerstandswerte einstellen. Und man sieht auch, wie das von der Architektur her aufgebaut ist. Also gibt es verschiedene Relais, die ich schließe, um innerhalb dieser Dekade eben verschiedene Werte zu realisieren. Als kleines Beispiel durchlaufen wir jetzt hier einfach mal die Widerstandsreihe E12 bis 510 Ohm und können letztendlich mal sehen, welchen Wert wir auch mit dem DMM zurückmessen und den Fehler berechnen.
Ja, es gibt natürlich noch eine Menge weitere Produkte. Ich möchte einfach heute nur noch mal ein paar Pinks setzen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit uns hinterher nach der Keynote noch über diese neuen Produkte zu diskutieren oder sie in der Ausstellung anzuschauen. Weiteres Gerät ist eine Präzisionsquelle, eine sogenannte Source Measure Unit. Das ist nichts anderes als eine 4-Quadranten-Quelle, mit der ich eben sehr, sehr genau, sehr präzise Ströme und Spannungen messen bzw. erzeugen kann. Wird sehr, sehr viel im Halbleiterbereich, beispielsweise bei der Charakterisierung eingesetzt. Ja, dann eins der Hauptverarbeitungseinheiten, der aktuelle Controller, den wir auch hier heute auf der Bühne haben, PXI 8135, verwendet aktuellste Systemtechnologie und CPU-Technologie wie den Intel Core i7. Ganz kurz noch zu zwei Chassis, die wir heute hier links und rechts im Einsatz haben. Einmal hier ein Chassis mit 18 Slots, in dem alle Slots hybride ausgeführt sind. Das heißt, Sie können sowohl PXI als auch PXI Express Module dort einfügen. Ist industrieweit die höchste Bandbreite, die derzeit am Markt verfügbar ist. Und ja, hier links dargestellt, sicherlich auch ganz interessant, ist ein DC-Chassis, das redundant ausgeführt ist. Das bedeutet, ich kann zur Laufzeit im hinteren Teil eins der Power Supplies einfach austauschen, ohne dass ich das System runterfahren muss. Gleiches gilt für den Lüfterbereich. Das kann man hier vorne mal kurz einsehen. Also man hat hier Zugriff auf die Lüfter. Wenn ich mal einen dieser Lüfter entferne, dann geht das Chassis eben in High-Mode für die Zeit, die ich benötige, um diesen Lüfter auszutauschen. Wenn ich die neue Lüfterkassette einbringe, wechsle ich wieder in einen normalen Operationsmodus. Super, okay.